ஆக்கிரமிக்கும் உயிர் அந்த உடலை அறிந்து கொள்ளும். ஆனால் எல்லாம் அறிந்தவரான வாசுதேவர் அந்த குறிப்பிட்ட உடலை மட்டும் அல்லாமல் எல்லா வேறுபட்ட வகைகளை கொண்ட உடல்களின் செயல்களின் களத்தையும் தெரிந்தவர். தெளிவான உணர்வு நிலை அல்லது கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வு நிலையில் அமையும் பொருட்டு வாசுதேவரை வழிபட வேண்டும். வாசுதேவர் என்பவர் கிருஷ்ணரே ஆவார். கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணு அவருடைய உள்ளார்ந்த ஆற்றலின் துணை இன்றி தனித்து இருந்தால் அவர் வாசுதேவர். அவர் தன்னுடைய உள்ளார்ந்த ஆற்றலுடன் இருக்கும் பொழுது அவர் துவாராதீத எனப்படுகின்றார். தெளிவான உணர்வு நிலை அல்லது கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வு நிலை கொள்ள ஒருவர் வாசுதேவரை வழிபட வேண்டும். பல பல பிறகுகளுக்கு பின்னர் ஒருவர் வாசுதேவரிடம் சரணடைகின்றார் என்று பகவத்கீதையிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அம்மாதிரி சிறந்த ஆன்மாவை உலகில் காண்பது மிக அரிது. போலி ஆளுமைகளில் இருந்து விடுதலை பெற ஒருவர் சங்கர்ஷனரை வழிபட வேண்டும். சங்கர்ஷனரும் சிவனின் மூலம் வழிபட பெறுகின்றார். சிவபெருமானின் உடலை மூடியுள்ள பாம்புகள் சங்கர்ஷனரை குறிப்பிடுவன ஆகும். சிவபெருமான் சங்கர்ஷனரை பற்றிய தியானத்தில் எப்போதும் ஆழ்ந்திருக்கின்றார். சிவபெருமானை உண்மையில் வழிபடுபவர் சங்கர்ஷனரின் பக்தராக போலியான ஜட ஆளுமைகளில் இருந்து விடுபட முடியும். ஒருவர் மனத்தொல்லைகளில் இருந்து விடுதலை பெற அவர் அனிருத்தரை வழிபட வேண்டும். இந்த நோக்கத்திற்காக சந்திரனை வழிபட வேத இலக்கியத்தில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதுபோல் ஒருவர் அறிவு கூர்மையில் நிற்க அவர் பிரம்மாவை வழிபடுவதன் மூலம் பிரத்யும்னரை வழிபட வேண்டும். இவை வேத இலக்கியத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓமஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்தகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோः ஸ்ரீயுதபரகமலம் ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவாம்श्च ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகணரகுநாதன்விதம் தம் சஜீவம் साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ गुणगावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियतरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मद्गवीरपि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासान् भयः पीत्वा हृष्येयुस्तत्प्रियजनाः। As we will discuss in this verse and also in the coming verses, this particular verse and purport are more subtle and significant than might be apparent at first glance. நாம் இன்றைய ஸ்லோகம் மற்றும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை கலந்து ஆலோசிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயங்களை கொண்டுள்ளது. நம்ம முதல்ல தடவை படிக்கும்போது அது புரியாது. One of the difficulties that this particular verse poses is that the name Vasudeva has many different applications. So ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல வாசுதேவர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பல்வேறு விதமான பொருள்கள்ல அர்த்தம் காணப்படுகிறது. And what makes it difficult is that although they're all different, they're non-different at the same time. இன்னும் அதை என்ன கடினமாக்குதுன்னா இதெல்லாம் பல்வேறு விதமான வேறுபட்ட அர்த்தங்களா இருந்தாலும் ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணுதான். அது இன்னும் கொஞ்சம் நம்மள புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது. Srila Prabhupada explains this. We can also make it
try to make it explicit at the very outset. சில பிரபுபதர் தெளிவுபடுத்துகிறார், நாமளும் அதை தெளிவுபடுத்துவோம். Vasudeva, of course, is the personality of Godhead, the son of Vasudeva. வாசுதேவர் என்றால் பகவான், வசுதேவருடைய மகன் பகவான், அவர் ஒரு நபர். But Vasudeva also indicates the avastha, or the status of Vasudeva Sattva or Shuddha Sattva Guna. வாசுதேவன் சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா நிலைப்பாடு அல்லது வாசுதேவ சத்துவம் அல்லது சுத்த சத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிற நிலை. And it's on that transcendental platform in which one can actually understand Vasudeva, the personality of Godhead. அந்த தூய்மையான ஆன்மீக நிலையில் ஒருவர் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் வாசுதேவரை புரிந்து கொள்ள முடியும். So it's important to get that clear at the very outset. So இது முதல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Okay, so before going on, let's take a look at what some of our predecessor acharyas have said about this verse. பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படிங்கறத முதல்ல பாப்போம். Madhvacharya, first of all, he says, the consciousness that gives rise to the Mahat, which is after all a form of the Lord, is called Vasudeva. We've just described that. மத்வாச்சாரியர் சொல்றார், இந்த உணர்வு நிலை எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய உணர்வு நிலை அதுதான் வாசுதேவன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And it's indicated by the word sattva that he has qualities. சத்வாங்கிற வார்த்தை என்ன சொல்கிறது? அவர்களுக்கு குணங்கள் இருக்கிறது சொல்கிறது. What kind of qualities? Qualities such as perfect bliss and so on. என்ன குணங்கள்? குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா பக்குவமான ஆனந்தம், அது மாதிரி பல்வேறு குணங்கள். Madhvacharya's commentary is as brief as his commentaries usually are. மத்வாச்சாரியருடைய விளக்க உரையானது சுருக்கமாக தான் இருக்கிறது எப்பொழுதும் போல. But I can add to this that the phrase he uses here, he's quoting Sattva Shabdena Chotyante Purnanandadayo Guna. That means, well, I mean to say that phrase rather, Purnanandadayaha, is found in the Brahma Sutra. So மத்வாச்சாரியர் சொல்லக்கூடிய அந்த விளக்க உரையில பூர்ண ஆனந்த ஆதேக அப்படிங்கிறது பிரம்மசூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Therein it is said, Adhedam vichariyati vedanteshu purnanandadayo brahmadharmaha shruyante. We have to consider in this regard that the nature of Brahma is heard about as in the Vedanta as being full of perfect bliss and so on. So மத்வாச்சாரியர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, பிரம்மனுடைய இயற்கையானது பக்குவமான ஆனந்தம், அந்த நிலை. This is a point that Jiva Goswami also makes much about in the beginning of his Bhagavat Sandarbha. பகவத் சந்தர்ப்பத்திலும் சில ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த விஷயத்தை நிலைநிறுத்துகிறார். In other words, what Madhvacharya is emphasizing here is the fact that the Lord has qualities, which implies that he has a form, which implies that he's a person, which implies Bhagavan. இன்னும் சொல்ல போனால் மத்வாச்சாரியர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, பகவானுக்கு குணங்கள் இருக்கின்றன என்றால், குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு நபர், அவருக்கு வடிவம் இருக்கிறது, அவருக்கு பல்வேறுதான உபகரணங்கள் இருக்கின்றன, அவர் ஒரு நபர், அவர் நபர் அப்படிங்கிறத நிலைநிறுத்துகிறார். So as brief as it is, that point is very important to note. சுருக்கமா இருந்தாலும் அது முக்கியமான கருத்து, அதை நம்ம குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Now, Srila Prabhupada's purport is mostly based on that of Sridhar Swami. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய பொருளுரையானது ஸ்ரீதர சுவாமியை அவருடைய விளக்க உரையை கொண்டு இருக்கிறது. Prasangat chatur vyuhopasanamaha yattariti sarvagama prasiddhatvamaha swachham vishadam shantam ragadi rahitam bhagavadah padam upalabdhi sthanam ataiva vasudevakyam yadahuho ayam arthaha adibhuta rupena tasyaiva mahaniti sanya adhyatma rupena chittamiti upasi rupena vasudeviti
अधिष्ठाता तु तस्य क्षेत्रज्ञः एवं अहंकारे संकर्षण उपास्यः रुद्रोऽधिष्ठाता मनसि अनिरुद्ध उपास्यः चन्द्रोऽधिष्ठाता बुद्धौ प्रद्युम्न उपास्यः ब्रह्माधिष्ठातेति ज्ञातव्यम्. That means that in this context the verse mentions the worship of the Chaturvyuha. So ஸ்ரீதர சுவாமி விளக்குறபடி இந்த ஸ்லோகம் சதுர்வியூகம் 4 விதமான பகவானுடைய உருவங்களை பற்றி சொல்கிறது. And he's explaining what is well established in all the agamas. எல்லா ஆகமங்களிலும் நிலைநிறுத்தக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிறது இந்த ஸ்லோகம். The word swacham means clear. ஸ்வச்சம் என்றால் தெளிவாக. Vishadam is the Sanskrit word. விஷதம்ங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தை. Shantam means without any passion, etc. சாந்தம் என்றால் எந்த விதமான ராஜசீக குணம் இல்லாமல். Peaceful. அமைதியாக. Bhagavataha padam, the status of the Lord, or as Prabhupada says, the status from which can be understood. அல்லது எந்த நிலையிலிருந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த நிலை. So that means the place which is to be sought, according to Sridhar Swami. Upalabdhi sthana. எந்த நிலையை நாம் எல்லோரும் தேடி அடைய வேண்டுமோ அந்த நிலை. Or conversely, the place from which the Lord is attainable. அல்லது எந்த நிலையிலிருந்து நாம் பகவானை அடைய முடியுமோ அந்த நிலை. Therefore he has called it Vasudeva. அதனால வாசுதேவம் என்று அழைக்கிறார். This is the meaning. Now he explains in detail. இதுதான் அர்த்தம். இன்னும் விரிவாக அதை எடுத்துரைக்கிறார். It should be understood that Vasudeva alone is denoted as Mahan in physical form. So வாசுதேவன் என்று அழைக்கப்படுவர் அவர் ஒருவரே மகான் என்று நம்மளுடைய ஜட தோட்டத்தில் மகான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். After all, we're talking about this Mahat. Mahat means Mahan. That is the நம்ம மகத் என்று அழைக்கிறோம். அதுதான் மகத்தத்துவம் மகான் என்று அழைக்கிறோம். That is the physical form of the Lord, Vasudeva. அது பகவானுடைய ஜட தோற்றம் வாசுதேவர். Mahatattva, in other words. அல்லது மகத்தத்துவம் என்று அழைக்கலாம். When we're talking about consciousness, then he is Vasudeva. That's Vishnu. எப்பொழுது உணர்வு என்று பார்க்கிறோமோ அப்போ வாசுதேவன் என்பது அவர் விஷ்ணு. But we should note that he's not just consciousness of one body, but he's consciousness of everybody. So அவர் விஷ்ணு அழைக்கும்போது அவர் ஒரு உடம்புடைய உணர்வு மட்டும் உடையவர் அல்ல, எல்லா உடம்புகளுடைய உணர்வையும் உடையவர். So we're not talking about the consciousness that we possess, we're talking about the consciousness that Lord Vishnu possesses. நாம நம்மளுடைய உணர்வை பத்தி பேசல, நாம பகவான் விஷ்ணு எந்த உணர்வில் இருக்கிறோ அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். And when we're discussing false ego, he is Sankarshana. நம்ம அகங்காரத்தை பத்தி பேசும்போது அவர் சங்கர்ஷணன் அழைக்கப்படுகிறார். The presiding deity therein is Rudra. அதுக்கு அதிபதி தேவதை ருத்ரன். And in connection with the mind, he's called Aniruddha. So மனசுக்கு பார்க்கும்போது அவர் அனிருத்தர். And there again, the presiding deity is the moon. அங்க சந்திரன் தான் அதிபதி தேவதை. We all know that the moon has great influence on our minds. So நமக்கெல்லாம் தெரியும் சந்திரனானவர் நம்மளுடைய மனதின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார். And when we're discussing intellect, then we're talking about Pradyumna. எப்போது நம்ம புத்தியை பத்தி பேசுறோமோ அப்போ அது பிரத்யும்னர். And the presiding deity therein is Brahma. அங்க அதுக்குண்டான ஆதிபதி தேவதை பிரம்மா. So this is the system here. It's obvious we're talking about the Chaturvyuha, but the emphasis is on the same Lord, but manifest in slightly different ways according to the context. So நாம சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒரே நபர் தான், ஒரே கடவுள் தான், ஆனா அவர் பல்வேறு விதமான நிலைகளில் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார்.
and in accordance with the function that's required. அது மட்டுமல்ல, எந்த வேலை தேவைப்படுகிறதோ அந்த வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். There's physical function, there is ego function, intellectual function, and mental function. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான ஜட தோற்றம், அடுத்தபடியாக அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு, அதன்படியாக புத்தியினுடைய வெளிப்பாடு, மனதனுடைய வெளிப்பாடு, இந்த நான்குடைய வெளிப்பாட்டுக்காகவும் பகவான் தன்னை நான்காக விரிவுபடுத்தி வேறு வேறாக காட்டுகிறார். These are controlled respectively by Vishnu, Shiva, Brahma, and the moon. இந்த நான்கு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு, பிரம்மா, சிவபெருமான் மற்றும் சந்திரனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. But even those deities only represent Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha. So அந்த மூர்த்தி பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவ், சங்கர்ஷ்ண, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா. All of whom are Vishnu. எல்லாமே விஷ்ணு தான். And Vishnu is non-different from his Mahat. ஆனா விஷ்ணு மகத்திலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. Vishwanath Chakravarti Thakur says much the same thing. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் தாக்கூரும் இதைதான் சொல்கிறார். He says what is well known as Chitta is composed of Mahat Tattva. So எது சித்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறதோ அதுதான் மகத்தத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. That means that Mahat Tattva is present in the individual body in the form of Chitta also. அப்படின்னா மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட உடம்புலையும் சித்தா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Now here I'm just going to note, this is interesting because we know from the Upanishads and even in Ayurveda and other sources that whatever is in the outside world is also within our physical material body. நம்ம ஆயுர்வேதம் பல்வேறு விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். என்னெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம உடம்புலயும் இருக்கு. So the great reality that is Mahatattva is, it also includes earth, water, fire, air, ether. So மகதத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதெல்லாம் இருக்கு. But this physical body that we each inhabit, it also contains earth, water, fire, air, and ether. ஆனா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்ம உடம்பு பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல், அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயத்தை ஆனதுதான். But according to Vishwanath Chakravarti Thakur, the point being made in today's verse is that this Mahat is represented as Chitta, consciousness. விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லக்கூடிய மகத் அப்படிங்கிறது சித்தா அல்லது உணர்வை குறிக்கிறது. Because consciousness pervades this body. ஏனென்றால் இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பது உணர்வு. And then he says it's pure, swacham, and devoid of passion and other symptoms. அது தூய்மையான, தெளிவானது, எந்த விதமான ராஜசிக குணமும் இல்லாதது. So that pure consciousness that is peaceful and unsullied by other qualities, namely Rajaguna, Tamoguna, that is the place for Vasudeva. அதாவது அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, சுத்த சத்த நிலையில் இருந்தால் ஒருவன் பகவான் வாசுதேவரை வழிபட முடியும். For this reason it's called Vasudeva. இந்த காரணத்துக்காக அவர் வாசுதேவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். And then he says the same thing. Chitta, Ahankara, intelligence, and mind all have the deities of Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha respectively. அந்த சொல்றார், சித்தா, அகங்காரம், உணர்வு ஒவ்வொன்றுக்கும் சங்கர்ஷ்ண, வாசுதேவா, அனிருத்த, பிரத்யும்னா. புத்திக்கு அனிருத்தர், அகங்காரத்துக்கு ருத்ரர், புத்திக்கு பிரம்மா, மனசுக்கு சந்திரர். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அதிதேவதை இருக்கிறார்கள். Yes, and if we want to purify these four states of consciousness, we could say, or functions of consciousness, then we have to worship their presiding deities. So இந்த நான்கு விதமான நிலைகளையும் நம்ம தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் கண்டிப்பாக அந்த அதிபதி, ஒவ்வொரு இதற்கு முன்னான அதிபதி தேவதைகளை நாம் வழிபட வேண்டும். So although their presiding deities are Vishnu, Rudra, Brahma, and Chandra, actually we worship the Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha.
ஸோ விஷ்ணு, ருத்ரர், பிரம்மா, சந்திரனா இருந்தாலும் கூட நாம வந்து வாசுதேவ, சங்கர்ஷ்ண, பிரத்யும்ன, அனிருத்த 4 பேர், அவங்க 4 பேர் தான் வழிபடுறோம். Now the importance of the Chaturvyuhas can hardly be explained in just 1 hour. That is a fact. ஸோ இந்த சதுர்வியூகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து இந்த ஒரு மணி நேரத்துல நம்மளால விளக்க முடியாது, அது வந்து உண்மை. They are glorified and they are described and we hear of them in so many places. அந்த சதுர்வியூகத்தை பத்தி போற்றி பாடப்பட்டிருக்கிறது. பல இடங்களில் இதை வந்து விளக்கி இருக்கிறார்கள். பல்வேறு இடங்களில் இந்த சதுர்வியூகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. And anyway, I'm not going to emphasize that tonight because Srila Prabhupada did not emphasize that when he spoke on this very same verse. So Srila Prabhupada இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உபன்யாசம் வழங்கும் பொழுது இந்த சதுர்வியூகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் அதை பத்தி அவர் வந்து வலியுறுத்தவில்லை. அதனால நான் இப்போ இந்த அதை பத்தி நான் வலியுறுத்த போறதில்லை. But I will say that, and I've already mentioned that the general progression from consciousness to contaminated consciousness via false ego in various modes, that is going to be discussed in the coming verses. So ஆனா என்ன சொல்ல வரேன் சொன்னது என்னன்னா, இந்த தூய்மையான உணர்வு நிலையானது அகங்காரத்தினால மாசுபடுத்தப்பட்டு பல்வேறு நிலைகள் வெளிப்படுகிறது. அதை வந்து இந்த வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் விளக்கும். And Srila Prabhupada also has written in his purport to Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Text 37. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 5 பதம் 37 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருள் விளக்கியிருக்கிறார். That text itself is worth noting. Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimahi Pradyumnaya Niruddhaya Namaha Sankarshanaya Cha. If you have the Tamil translation, you can read it. Otherwise, I will read and you can translate me. Yes, please, you read from the translation. Okay. So let us all chant the glories of Vasudeva along with his plenary expansions, Pradyumna, Aniruddha, and Sankarshana. நாம் எல்லோரும் இந்த முதல் சதுர்வியூகமான வாசுதேவர், சங்கர்ஷர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர் இவர்களை போற்றுவோமாக. He writes in his purport to that verse that according to Pancharatra, Narayan is the primeval cause of all the expansions of Godhead. பொருளறிவை பிரபா சொல்றார், பாஞ்சராத்திர விதிகளின்படி நாராயணர் தான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். But the primary expansions are these 4: Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. ஆனால் முதன்மையான விரிவங்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாசுதேவர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷனர். Vasudeva and Sankarshan are in the middle, left and right respectively. வாசுதேவரும் சங்கர்ஷனும் நடுவில் இருக்கிறாங்க, இடப்பக்கம் வலப்பக்கமும். Pradyumna is on the right of Sankarshan. பிரத்யும்னர் சங்கர்ஷனுடைய வலப்பக்கத்தில் இருக்கிறார். Aniruddha is on the left of Vasudeva. அனிருத்தர் வாசுதேவரின் இடது பக்கத்தில் இருக்கிறார். So in this way the 4 deities are situated. இந்த வகையில் இந்த 4 மூர்த்திகளும் நிலை பெற்றிருக்கின்றன. They are known as the 4 aides de camp of Krishna. So இவங்க வந்து பகவானுடைய 4 கிருஷ்ணனுடைய 4 பிரதிநிதிகள். Now Prabhupada also, not only Srila Prabhupada, Krishnadas Kaviraj Goswami also mentions the same 4 deities in Chaitanya Charitamrita Madhya-lila 23:38. So Srila Prabhupada மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்களும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய அத்தியாயம் 3 பதம் 238 இதை விளக்குகிறார். That verse itself is just another quote from Srimad Bhagavatam 11th canto. அந்த ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்துல அப்படி மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். Namaste Vasudevaya Namaha Sankarshanaya Cha Pradyumnaya Aniruddhaya Tubhyam Bhagavate Namaha. Please go ahead. Okay. We're offering obeisances unto Vasudev, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha. That you are all the 4 personalities of Godhead.
வாசுதேவர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷர் ஆகிய 4 விரிவங்களுக்கும் எங்களுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறோம். And Chaitanya Charitamrita says in the same reference, "E mantre dwapare kore krishnarcham, krishna nama sankirtana kali yuger dharam." That means that in the Dwapara Yuga, this is how we worship Krishna, with such mantra. துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணரை அந்த மந்திரத்தை வழிபடுவோம். But in the Kali Yuga, we worship the Lord as Pita, Lord Chaitanya Mahaprabhu. கலியுகத்துல நாம பகவானை பொன்னிற மேனில் இருக்கக்கூடிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபடுவோம். And mainly by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. குறிப்பாக ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்வதன் மூலமாக வழிபடுவோம். So having said all this, let us proceed to see how has Srila Prabhupada explained this verse. What are the points that he chose to emphasize in December of 1974? டிசம்பர் 1974 ஸ்ரீல பிரபுபாத் இந்த உபன்யாசத்துல என்ன சொல்ல வருகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். This is again this famous series of verses that Prabhupada spoke in Mumbai. மும்பையில ஸ்ரீல பிரபுபாதரால உபன்யாசம் வழங்கப்பட்ட பிரசித்தி பெற்ற இந்த உபன்யாசங்கள். If you can find this lecture online, you should listen to it. It's very nice. So இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல கிடைச்சதுன்னா அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய உபன்யாசங்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாத உபன்யாசங்களை கேளுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். So Srila Prabhupada says this state of Vasudevakyam or Chittam means always filled up with Vasudeva consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாத இந்த வாசுதேவ வாக்கியம் சித்தம் இந்த உணர்வானது பகவான் வாசுதேவருடைய நிலையில கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க வேண்டும். Wouldn't it be nice if our chitta was always filled up with Vasudeva instead of these 3 modes? So இது நல்லா இருக்கும் இல்லையா? நம்மளுடைய சித்தமானது உணர்வானது எப்பொழுதும் பகவான் வாசுதேவருடைய நினைப்புல இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? இந்த 3 குணங்களுக்கு பதிலா. So Srila Prabhupada said our present position of consciousness is polluted by the 3 modes of material nature, sattva guna, tamo guna, rajo guna. நம்மளுடைய இன்றைய நிலை, தற்போது நிலையில நம்மளுடைய உணர்வானது சத்தகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. But he says that of these 3, at least sattva guna is a little bit clear. You can see something. இந்த 3ல குறைந்தபட்சம் சத்தகுணமாவது கொஞ்சம் தெளிவா கொஞ்சம் உங்களால கொஞ்சமாவது பார்க்க முடியும். He says just like if you go into the middle of the ocean, you can look down and see deep, 20-30 feet. You can see very clear water. சில ப்ரொபோசல் நீங்க நடுக்கடல்ல நீங்க போனீங்கன்னா அங்க 20 அடி 30 அடி கீழே இருக்கக்கூடிய ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் கூட உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். I have this experience also when I was a kid. So எனக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு. There's one island just off the coast of California. We went there and we could see all the way to the floor of the ocean. So கலிபோர்னியால ஒரு தீவு, அந்த தீவுக்கு போனீங்கன்னா அந்த தீவுக்கு அந்த கடற்கரையில போனீங்கன்னா அடி கடலுடைய அடிமட்டத்துல என்ன இருக்கோ அது வரைக்கும் தெரியும், ஆழத்துல தெரியும். I don't know if it's like that anywhere now. அந்த மாதிரி இப்போ எங்கேயாவது இருக்கா தெரியல, அந்த மாதிரி தெளிவா அங்க கடலுக்கு தெரியல எனக்கு. I first came to Vrindavan in 1978. At that time we could also see down to the bottom of the Yamuna River. 1978 நான் முதல்ல விருந்தாவனம் வந்த பொழுது அதே மாதிரி யமுனை நதியிலையும் நம்ம நதியினுடைய அடி தரைமட்டத்துல என்ன இருக்குன்னு மேல இருந்து பார்க்க முடியும். Now if you go waist deep in the Yamuna River, you cannot even see your own navel. நீங்க அந்த இப்போ நீங்களுடைய யமுனை நதிக்கு நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா உங்களையே கூட உங்களால பார்க்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு அழுக்கா இருக்குது. And when you come out of the water sticks to you. நீங்க வெளியே வந்தீங்கன்னா அந்த யமுனையோட நதியானது பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல ஒட்டி இருக்கும். Because it's not water. ஏன்னா அது தண்ணி இல்ல. It's so-called water. அது தண்ணின்னு அழைக்கப்படுது. Anyway, clear water is there, and this is like clear consciousness. This is the beginning of Vasudeva Sattva. எப்படி இருந்தாலும் தூய்மையான தண்ணி இருக்கு, அது போல தூய்மையான உணர்வு நிலை, அதுதான் வசுதேவ சத்துவம், சுத்த சத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Prabhupada says we just have to begin the process of clearing the consciousness, and it will become clear. பிரபு சொல்ல நாம ஆரம்பிக்கணும், அந்த உணர்வை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த செயல்முறையை வழிமுறையை ஆரம்பிக்க வேண்டும்,
அப்போ நாளடைவுல இந்த சித்தமானது தெளிவடையும். Cheto darpana marjanam bhavamaha davagni nirvapanam. This material existence is a very confusing place, like a forest fire. இந்த பௌதீக வாழ்க்கையானது, இந்த பௌதீக இருப்பானது எப்பொழுதும் நமக்கு ஆழ்ந்த குழப்பத்தில் ஆழ்த்தக்கூடியது, ஒரு காட்டு தீயை போல. Nobody goes to set forest fires unless they live in America, and neither is it possible to extinguish such a fire. யாரும் போய் தீய காட்டுல போய் வைக்கிறது இல்ல, அமெரிக்கால இருக்கிற மாதிரி இல்ல. ஆனா அந்த தீயை யாரும் அணைக்கவும் முடியறது இல்ல. Why do Americans set fire deliberately? Because they're crazy. Too much sense gratification. எதுக்காக அமெரிக்கர்கள் வந்து போய் காட்டுல தீ வைக்கிறாங்க? ஏன்னா அவங்க பைத்தியம் பிடிச்சு அலையறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பொருள் ஆசையில பைத்தியம் பிடிக்கிறாங்க. People who live in America, you know, Americans are crazy. It's certified. அமெரிக்கால வாழ்றவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க வந்து பித்து பிடித்தவர்கள் தான். So they will set fire deliberately. அவங்க வேணும்னே போய் தீ வைப்பாங்க. But ordinarily, forest fire, it just happens. சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா காட்டுல வந்து தீ தானா நடக்குது. And there's nothing you can do about it. You can't call a fire department. They do this every year in California. They call the fire departments from the whole western United States, and it's still not enough to put out the fires. So ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க இது நடக்கும். ஒவ்வொரு வருஷமும் காட்டு தீ வரும். அப்ப அவங்க எல்லாம் மேற்கத்திய கலிபோர்னியால கூடிய எல்லா விதமான தீயணைப்பு படைகளையும் கூப்பிடுவாங்க. ஆனா அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. And still they cannot do anything. So distress will come in this way, just like a forest fire. So எப்படி அந்த காட்டு தீ தானா வருதோ அது போல கண்டிப்பாக துன்பங்கள், துயரங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் வரும். And in the same way, sometimes happiness will also come, so-called happiness. So எப்படி வந்து நாம விரும்பாமலே நம்ம தேடி துன்பம் வருதோ அதே போல நம்ம விரும்பாமலே நம்மளை தேடி இன்பமும் வரும். So tasyaiva hetoho prayatete kovido nalabhyate tad brahmadam uparyatah tallabhyate dukkhavaranyatah sukham kalena sarvatra gabhirarangasa. A smart person will not waste time trying to get more happiness than he can or trying to mitigate more distress than he can. Everything's already written. So எல்லாமே ஏற்கனவே எழுதப்பட்டது. ஒரு புத்திசாலி ஒரு மனிதன் தனக்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட ஆனந்தத்தை விட கூட ஒரு கொஞ்சம் ஆனந்தம் அடையணும் முயற்சி கூடாது. தனக்கு ஏற்கனவே வரக்கூடிய துன்பத்தை குறைப்பதிலும் நான் எனக்கு இவ்வளவு துன்பத்தை நான் குறைச்சிடணும்னு முயற்சி பண்ண மாட்டான். ஏன்னா ஏற்கனவே தெரியும் எல்லாமே எழுதப்பட்டது. This is one of those things we have a hard time believing. So இதுதான் வந்து ரொம்ப நம்மால இதை நம்புறது ரொம்ப கடினமானதா இருக்கு. Why do we have a hard time believing? Because our hearts are as impure as the water. ஏன் நம்மளால புரிஞ்சுக்க கஷ்டமா இருக்கு? ஏன்னா நம்மளுடைய இதயமும் அந்த கலங்கமடைந்த தண்ணீரை போல இருக்கிறது. We have to purify the consciousness. நம்மளுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். And then yattat sattva gunam swachham. This is sattva guna. இதுதான் சத்துவகுணம். But this sattva guna can never be untouched by rajoguna and tamoguna, and so even in sattva guna you're still going to suffer, my friends. I'm sorry to tell you. So இந்த சத்துவகுணம் சொல்றது வந்து அது வந்து ரஜோகுணத்தாலும் தமோகுணத்தாலும் தொட முடியாது. ஆனால் சாதாரணமான சத்துவகுணம் கண்டிப்பாக வந்து ரஜோகுணத்தாலும் தமோகுணத்தாலும் தொடக்கூடியதா இருக்கும். So in sattva guna you get a little happiness, but you still have to suffer. சத்துவகுணத்துல கொஞ்சம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும், ஆனா உங்களுக்கு கண்டிப்பா துன்பம் நிச்சயம். Because it's mixed with rajoguna tamoguna. ஏன்னா ரஜோகுணத்தாலும் தமோகுணத்தாலும் அது வந்து கலக்கப்பட்டிருக்கிறது. So not complete happiness. முழுமையான சந்தோஷம் கிடையாது. Complete happiness only comes when you come to Shuddha Sattva, that is pure goodness without any tinge of Rajoguna, Sattva, Tamoguna. முழுமையான மகிழ்ச்சி, முழுமையான ஆனந்தம் எப்ப கிடைக்கும்னா சுத்த சத்துவத்துக்கு நீங்க முழுமையா வரும்போது தான் கிடைக்கும். எப்போ அந்த சுத்த சத்துவமானது எந்த விதமான ரஜசம் மற்றும் தாமசம் குணங்களுடைய கலப்பு இல்லாமல். In other words, that state is called Vasudev Sattva, Shuddha Sattva. இன்னொரு விதமா சொல்லணும்னா அந்த நிலைதான் வாசுதேவ சத்துவம் அல்லது சுத்த சத்துவ நிலை. That's complete happiness.
அதுதான் முழுமையான ஆனந்தம். It's transcendental. அது திவ்யமானது. And people who come to this stage of consciousness, they're peaceful. So இந்த உணர்வுநிலைக்கு வருபவர்கள் அவர்கள் அமைதியானவர்கள். So not even completely cleansed, but at least if you come to sattva guna, you can still become also peaceful. Shamodamastapa shaucham ityadi. நீ முழுமையாக சுத்த குணத்துக்கு வரணும் அவசியம் இல்லை. சத்வ குணத்துக்கு வந்தாலே நீங்க அமைதியானவர்களா இருப்பார்கள். பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, யார் ஒருவர் மனம் கட்டுப்பாடு, புலன் கட்டுப்பாடு இந்த மாதிரிலாம் உடையவர்கள்லாம் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பார்கள். So Prabhupada quotes from Bhagavad Gita chapter 18, na shochiti na kangshiti. சில பிரபுபாதர் 18 அத்தியாயம் பகவத்கீதையிலிருந்து மேற்கோள் காட்டுறார், அவர் கவலைப்படுவதும் இல்லை, ஏங்குவதும் இல்லை. You can test if you're hankering for something, passion. You're infected already by rajoguna. நீங்க சுய பரிசோதனை செய்து பார்க்கலாம். நீங்க எதுக்காக ஒண்ணு ஏங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து அங்க வந்து ரஜோகுணம் இருக்குன்னு அர்த்தம். And if you're crying or complaining about something, then shochati means tamoguna. You're already infected with tamoguna. நீங்க சோச்சதி ஏக்கப்படுறீங்க அல்லது ஒரு குற்றம் சொல்றீங்க, குறை சொல்றீங்க, அழுறீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து தமோ குணத்தால நீங்க பாதிக்கப்பட்டீங்க. But shanti you will not have. சாந்தி உங்களுக்கு கிடையாது. So this rajoguna, little happiness is because of sattva guna, but it's mixed. சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தோட கலந்ததுனால கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருக்கும், ஆனா அதுவும் கலப்படமானதுதான். And whatever so-called happiness is there in rajoguna, it's not really happiness, it's anticipation and endeavor and hankering. ரஜோகுணத்துல எந்த சந்தோஷம் இருக்கோ அது வந்து முழுமையானது கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து ஏக்கத்துல இருக்கிறது. அதனால அந்த எதிர்பார்ப்பு மூலமா கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். அது முழுமையானது அல்ல. So it's more distraction than happiness. அது சந்தோஷம் அல்ல, அது வந்து ஒவ்வொரு விதமான மன தடுமாற்றம் சொல்லலாம். And in tamoguna, there's no happiness. It's just complete suffering from beginning to end. தமோங்கிறது சுத்தமா ஆனந்தமே கிடையாது, சந்தோஷமே கிடையாது. அது வந்து ஆரம்பத்துல முடிவு வரைக்கும் ஒரு துன்பம் தான், துயரம் தான். This is why they say shochati. They're just crying. அதான் பாத்தீங்கன்னா சோச்சதி, அவங்க வந்து எப்பவுமே அழுதுட்டு இருக்காங்க. Whining and blaming other people. எப்பவுமே வந்து பிறர் மீது குறை சொல்லிக்கிண்டு என்னத்தையாவது ஒண்ணு பிறர் மீது குறை சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். So as long as we're infected by these three modes of material nature, we will not know what real happiness is. இந்த மூன்று குணத்தால் நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வரை நமக்கு வந்து உண்மையான சந்தோஷம் என்னன்னு நமக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை. Prabhupada also quotes the famous couplet from Chaitanya Charitamrita, Bhukti Mukti Siddhi Kami Shakali Ashanta Ataivo Krishna Bhakta Ataivo, what is that? Krishna, I'm sorry. What is it? Krishna Bhakta Nishkama Ataivo Shanta. சில பிரபுபாதர் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் அந்த 2 வரி உள்ள ஸ்லோகத்தை மேற்கொள் காட்டுறார். புக்தி காமி, யாரெல்லாம் வந்து பௌதிக நலன் அடைய வேண்டும் நினைக்கிறார்கள், சித்தி அடைய வேண்டும் நினைக்கிறார்கள், முக்தி அடைய வேண்டும் நினைக்கிறார்கள், அவர் எல்லாருமே அமைதி அற்றவர்கள். ஆனால் கிருஷ்ண பக்தன் மட்டுமே நிஷ்காம, அவருக்கு எந்த விதமான ஆசையும் கிடையாது. அதனால அவன் சாந்தமாக இருக்கிறான். All of these people are wasting time. எல்லாரும் வந்து நேரத்தை விரயமாக்கிறார்கள். Nate vidusvaragatim hi vishnum dudashyaye bahirarthamaninaha. This is 7th canto. Prahlad Maharaj says, because their heads are absorbed in external things, they've taken shelter of something which is never going to satisfy them. They don't know that their real self-interest is Vishnu. So this Prahlad Maharaj 7th ஸ்கந்தத்தில் சொல்றார், அவருடைய தலையானது எப்பொழுதும் பௌதிகமான நிலையற்ற விஷயத்தின் மீது ஆழ்ந்திருப்பதனால அவங்களுக்கு உண்மையான குறிக்கோள் பகவான் விஷ்ணு திருப்திப்படுத்துங்கிறது தெரியறது இல்லை. அதனால அவங்க வந்து தற்காலிகமான விஷயத்துல மூழ்கி இருக்கிறார்கள். And they don't know that the Lord is Nijalabha Purna. He is completely satisfied in himself.
அவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து சுய திருப்தியுடையவர் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்ல. If you offer ornaments to the Lord, then it is not for his benefit, it is for your benefit. நீங்க பகவானுக்கு ஆபரணங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது பகவானுக்கு நீங்க நன்மை அளிப்பதில்லை, உங்களுடைய நன்மைக்காக. Is Krishna so hungry that he's going to come and beg a little fruit in this terrible world? கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ரொம்ப பசியோட இருக்காரு, அதனால வந்து இந்த உலகத்துல இந்த ரொம்ப மோசமான உலகத்துல வந்து எனக்கு ஒரு பழம் கொடுன்னு வந்து உங்களுக்கு கேக்குறாரா? Like he needs genetically modified fruits that are full of DDT and other nonsense. அவர் வந்து ஃபுல்லா இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட இந்த டிடிடின்னு பூச்சி மருந்து தெளிச்ச பல்வேறு விதமான அபத்தங்கள் நிறைந்த இந்த பழம் அவர் வேணும்னு கேட்டாரா? Half the time it's not even relishable, the fruit here. So பாதி நேரம் இந்த பழங்கள் வந்து ருசியே கிடையாது. But now we're getting mangoes. ஆனா இப்ப நமக்கு மாம்பழம் கிடைக்குது. In Vrindavan we have very sweet mangoes. விருந்தாவனத்துல நல்ல இனிப்பான மாம்பழங்கள் இருக்கு. And if you try to find mangoes in America, they're all full of strings and are all very sour, tangy. நீங்க அமெரிக்கால வந்து மாம்பழம் வாங்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஃபுல்லா வந்து ஒரே நாரா இருக்கும், அல்லது இனிப்பே இருக்காது. So Krishna doesn't need these things, but just as when you decorate the person himself, the mirror image will also be decorated. So கிருஷ்ணனுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. எப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து கண்ணாடி முன்னால் இருந்து தன்னை அலங்காரப்படுத்தினா அந்த பிரதிபலிப்பும் அலங்காரம் உடையதா இருக்கும். அது போல you can never have the jewelry in the mirror only without the thing that it's reflecting. It's not possible. நீங்க அந்த கண்ணாடியில போய் அந்த ஆபரணங்களை போட முடியாது அந்த பிரதிபலிப்புல, ஆனா நீங்க தான் அந்த ஆபரணத்தை போட்டுக்கணும். Similarly, the happiness we seek in this world, it doesn't exist here. அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் நாம விரும்பக்கூடிய தேடக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் இங்க கிடையாது. The only thing that we get is trouble here. இங்க நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சிக்கல், துயரம். Krishna is great and we're his most insignificant service. Our business is to give service to the Lord. கிருஷ்ணன் மிகப்பெரியவர், நாம அவருடைய மிகச்சிறிய சேவகன். நம்முடைய ஒரே வேலை அவருக்கு சேவை செய்வது. Just make that decision and you'll be full of shanti. அந்த ஒரு முடிவை நீங்க எடுத்த போதும் கண்டிப்பாக நீங்க முழு அமைதியுடையவரா இருப்பீங்க. Then Srila Prabhupada very nicely explains our doubt. He says, if I give up everything, then how will things go on? How will I live if I give it? No, you shall live if you believe in Krishna. பிரபா உடனடியாக ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்புறார். அவரே கேட்கிறார், நான் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டேன்னா அப்புறம் எப்படி வாழ்வேன், எப்படி நான் வந்து வாழ்க்கை நடத்த முடியும்? அப்போ நீங்க நம்பிக்கை இருந்தால், கிருஷ்ணன் நம்பிக்கை இருந்தால் கண்டிப்பா வாழ்க்கை நடத்த முடியும். Rakshayashyati iti vishvasa palanam. If Krishna says that I'll give you protection, then why not believe it? That's called surrender, full surrender, faith. கிருஷ்ணன் வந்து நான் உன்னை காப்பாத்துறேன்னு வாக்கு கொடுத்தாச்சுன்னா அப்ப அதையே நம்ம நம்ப மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் உண்மையான நம்பிக்கை. Faith means Krishna says, let me engage myself in his service as he orders and he will protect me. எது நம்பிக்கைனா, கிருஷ்ணன் சொல்றார் என்னுடைய சேவையில ஈடுபட்டு நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன், அப்போ அது நான் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபட்டா அதுதான் நம்பிக்கை. So if we take this assurance from Krishna, moksha yashyami ma shucha, then there's shanti. So இந்த கிருஷ்ணன் கொடுக்கக்கூடிய உறுதிமொழி நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, அமைதி இருக்கும். Otherwise there's no shanti. இல்ல என்றால் அமைதி கிடையாது. That's called sattva guna swachham. அதுதான் சத்தகுண சச்சம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. I'm taking to this worship of the deity, but at the same time let me have something privately so that in case my distress, if Krishna fails to help me, then this money will help me. நான் ஒரு பக்கம் விக்கிரக வழிபாடு செய்யறேன், ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல நான் என்னுடைய பணத்தை சேமிச்சு வைக்கிறேன். ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா என்னுடைய பணம் என்னை காப்பாத்தும். That is not swachham. Swachham means clear. அது ஸ்வச்சம் அல்ல,
ஸ்வச்சம்னா தெளிவானது. It's heavy what Krishna says. It's heavy what Prabhupada is saying. இது ரொம்ப கனமானது. பிரபுபாதர் சொல்றது ரொம்ப கனமானது. கிருஷ்ண சொல்றது. If we're honest, we have to admit that we don't really have that much faith. நமக்கு உண்மையிலேயே நம்ம நேர்மையா தான் சொல்லுவோம், நமக்கு உண்மையிலேயே அந்த நம்பிக்கை இல்லை. But we do have a human form of body, so take advantage of it while we can. This is what we should do. ஆனா நமக்கு இந்த மனித உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கு இந்த மனித உடல் உடைய அந்த நன்மையை நாம கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். Uttishthata jagrata prapyan varan nebodhata. He quotes Katha Upanishad. You've got so many advantages now. You've got this developed consciousness as a human being. Try to understand and make your life successful. So Katha Upanishad Prabhu மேற்கோள் காட்டுறார். இந்த உனக்கு இப்ப வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள், இந்த வாய்ப்பின் மூலமாக நீ உன்னை உணர்ந்து கொள். So if you purify your chitta, your consciousness, and it becomes swacham, like this clear water we were describing, then you, from that position of shanti, that is Bhagavata Padam, the stage from which you can understand Bhagavat. So உங்களுடைய உணர்வை நீங்க தூய்மைப்படுத்தினீங்கன்னா இந்த எல்லா விதமான கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு நீங்கள் சுத்த நிலையை அடைவீர்கள். அப்போ அந்த நிலையிலிருந்து நீங்கள் பகவானை அடைய முடியும். Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha. You can attain this stage by devotional service, beginning with hearing and chanting. அல்லது இந்த நிலையை நீங்கள் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பகவானுடைய விஷயங்களை கேட்பதன் மூலமாகவும் கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலமாகவும் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டின் மூலமாக கண்டிப்பாக இந்த நிலையை நீங்க அடைய முடியும். Hearing and chanting. And Prabhupada said, we've got all these books. Anyone can take advantage of these books. So, பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானை பற்றி கீர்த்தனம் பாடுவது, ப்ரொஃபசர் விஹன் இந்த புத்தகங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு. சோ யார் வேண்டுமானாலும் இந்த புத்தகங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். This is in 1974. இது 1974 சொல்லியிருக்கிற பிரபுபாதர். Prabhupada says, this is in Mumbai. He said, of course, we're getting very good, very good, encouraging report from Western countries. Our books are selling very nicely, beyond their capacity of supply, all over Europe, America especially. So, 1974 மும்பைல பிரபுபாதர் சொல்றார், மேற்கத்திய நாடுகளிலிருந்து நமக்கு நல்ல ரிப்போர்ட் வருது. நம்மளுடைய புத்தகம் அச்சிடுவதற்கு அந்த அளவை விட பல அளவுக்கு எல்லா இடங்களிலும், எல்லா நாடுகளிலும், ஐரோப்பாவிலும், அமெரிக்காவிலும் இந்த புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன என்று. And he continues, especially in America, all libraries, colleges, professors, educationists, they're very with great respect receiving these books. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் எல்லா விதமான நூலகங்கள், எல்லா விதமான கல்லூரிகள், எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் இந்த புத்தகங்கள் ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள் அவங்க எல்லாம் இந்த புத்தகங்கள் வாங்கப்படுவதில் ஆர்வமா இருக்காங்க. Can you imagine what Srila Prabhupada must have felt when he saw this happening in front of his eyes? So, யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய கண் முன்னால இந்த விஷயங்கள் நடக்கிறது பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன அவர் நினைச்சிருப்பார்? In 1964, there was absolutely no material reason for anyone to believe that this would ever happen. 1964 இந்த விஷயம் எது நடக்குன்னு யாருக்குமே கொஞ்சம் கூட ஒரு கற்பனை கூட ஒண்ணு பார்க்க முடியாது. And despite that, Srila Prabhupada still surrendered himself in exactly the same faithful way that he's encouraging us to do tonight. So, நமக்கு இன்னைக்கு பிரபுபாதர் நீங்க எவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கணும் நம்மள உற்சாகப்படுத்துறாரோ அதே நம்பிக்கையோட தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் 1964 இருந்தார். And having surrendered himself like that, then Srila Prabhupada witnessed this miracle happen all over the world within just a few years. Can you imagine this? So, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்ததன் மூலமாக பகவானிடத்தில் சரணடைந்ததனால இந்த அற்புதமான இந்த செயலை செய்து காமிச்சிருக்கிறார் உலகம் முழுவதும். சோ இது நம்ம கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. So Srila Prabhupada is glorifying these books, but his point is that these books are there for us to hear and chant. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த புத்தகங்களை போற்றி பாடுகிறார். ஆனால் இந்த புத்தகங்கள் நமக்கு அந்த புத்தகங்கள் நம்ம கேட்க வேண்டும், அந்த புத்தகங்களை நம்ம பிறருக்கு சொல்ல வேண்டும். So these books are there to remind us, Ataiva Krishna Ved Puran Parila. Because we've forgotten Krishna,
because we've forgotten God on account of our restless minds, so we have to make it shanta, calm and peaceful. இந்த புஸ்தகங்கள் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன, நாம கிருஷ்ணனை மறந்துட்டோம். அதனால இந்த புஸ்தகம் நீங்க கிருஷ்ணன் மறந்ததுனால நீங்க உங்களுடைய மனமானது சஞ்சலப்படுகிறது. நீங்கள் இந்த புஸ்தகங்களை கொண்டு இந்த மனதை சாந்தப்படுத்த வேண்டும். Without becoming calm and peaceful, you cannot understand what is God. நீங்கள் அமைதியாக இல்லை என்றால், மன சஞ்சலம் இல்லை என்றால் உங்களால கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Cheta eterna vittam sthitam sattve prasidati. சோ உங்களுடைய மனமானது எல்லா விதமான அசுத்தங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நீங்கள் சுத்த சத்துவம், அந்த சத்துவ நிலையில் உங்களுடைய மனம் நிலைபெறும். When our heart will be no more attacked by sattva guna and raja guna, then we come to the platform nashta prayeshu abhatreshu ityadi. எப்பொழுது உங்களுடைய இதயமானது ரஜோகுணம் தமோகுணத்திலிருந்து விடுபடுகிறதோ அப்பொழுது உங்களுடைய எல்லா விதமான அபராதங்களும் அபத்தங்களும் குறைந்து நீங்கள் நிலைபெற்ற பக்தியில் நிலைபெற முடியும். So as we said in the beginning, our process is to make the heart cleansed by gradually hearing and chanting and gradually becoming purified in this way. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய சித்தத்தை கேட்பதன் மூலமாகவும் கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலமாகவும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். Now, just a couple of more points and then we'll end. Srila Prabhupada is stating here twice, he says, that in the Shuddha Sattva status there is no infringement of other qualities, namely passion and ignorance. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 2 முறை வலியுறுத்துகிறார், சுத்த சத்துவ நிலையில் எந்த விதமான ரஜோகுணம் தமோகுணத்துடைய ஒரு சிறு துளி கூட அதனுடைய பாதிப்பு கிடையாது என்று. Infringement means that something is invading where it doesn't belong. So infringement அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பொருள் இருக்கக்கூடாத இடம் அங்க இருக்க, அந்த இடம் இருக்கக்கூடாது. அப்ப சுத்த சத்துவ நிலையில ரஜோகுணம் தமோகுணம் கிடையாது, அங்க இடம் கிடையாது. What is the word in Tamil? Does it have the same connotation? ஊடுருவுதல். ஊடுருவுதல் means somehow seep in, enter in. Yeah, so he says this twice. 2 முறை சொல்றார். And he also says that he qualifies, makes it sure we understand that this Vasudeva status, Shuddha Sattva status, is no passion, no ignorance, only goodness. வாசுதேவ சத்துவம் சுத்த சத்துவம் என்றால் ரஜோகுணமும் கிடையாது தமோகுணமும் கிடையாது, குறிப்பாக சத்துவகுணம் மட்டுமே. Okay, so then there's a few other things that Prabhupada says here, but I think we're going to have to keep it brief because we're running out of time. But I will point out that he does mention all 4 of the Chaturvyuhas. Vasudeva is there, Sankarsana is there. So, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாரு. ஆனா காலத்தின் அவகாசத்தில் இல்லாம நான் இதோட முடித்துக்கிறேன். அவர் சதுர்வியூகத்தை பற்றியும் சொல்கிறார், வாசுதேவ சங்கர்ஷ்ணா. He says, in order to get release from false ego, you have to worship Sankarshan. So, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக நீங்க சங்கர்ஷனை வழிபட வேண்டும். Actually, one who is actually a worshipper of Lord Shiva as a devotee of Sankarshan, he can also be released from ego. யார் ஒருவர் சிவபெருமானை சங்கர்ஷனுடைய பக்தராக வழிபடுகிறாரோ அவரும் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட முடியும். Who is Lord Shiva's Ishtadeva? சிவபெருமானுடைய இஷ்டதேவ யாரு? Only Sankarshan. Yes. சங்கர்ஷன் தான். If you have mental disturbances, you have to approach Aniruddha, he will help you. உங்களுக்கு மன கோளாறுகள், மன குளறுபடிகள் இருந்ததுன்னா நீங்க அணுக வேண்டியவர் அனிருத்தர். Sometimes the astrologers advise you, well, wear some pearls. Why pearls? Because pearls represent the moon, and the moon is representing Aniruddha. எதுக்கு முத்துக்கள் போட சொல்றாங்க? நீங்க ஜாதகம் பார்க்கணும்னு போனீங்கன்னா முத்து மாலை போடுங்க, முத்து போடுக்கணும். ஏன்னா முத்து அப்படின்னா அது மனசை குறிக்கும், சந்திரன் அது அனிருத்தரை குறிக்கும். All of them are governing the mind and its function. எல்லாமே மனதனுடைய வேலைப்பாடுகளை அது நிர்வகிக்கக்கூடியவை. And Pradyumna, similarly, to be fixed in one's intelligence, you have to worship Pradyumna. ஒரு புத்தி நிலைபெற வேண்டும் என்றால் பிரத்யும்னை வழிபட வேண்டும்.
So I think we have to stop now, but if there's any questions or any comments, we can discuss as need be. So இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். யாருக்காவது கேள்வி கருத்துக்கணும்னா சொல்லுங்க. Okay. ஈஸ்வர பிரியா மாதாஜி. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Jai Shri Prabhupada. Actually, I have two questions which are connected with this purport and lecture. So you mentioned at the end about astrological remedies. So my question is, and Srila Prabhupada in his lecture highlights or emphasizes the point that nobody sets fire to the forest, it happens on its own. Distress comes on its own accord, and so happiness comes on its own accord, and we don't have to endeavor. So when you consult an astrologer and the astrologer talks about these remedial measures, I see whatever is happening as a result of karma. It's hard to accept it, but that's what it is. So by following remedial measures, are we is it like we are extending the term of our suffering? Like instead of suffering for 1 year, am I going to suffer in the future for it? Am I seeking temporary relief is what my question is. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாவோட கேள்வி, நீங்க பிரபுபாதருடைய பொருள்கள்ல சொன்னீங்க, காட்டுத்தீ யாரும் வைக்கிறது இல்ல, தானா வருது. துன்பம் எப்படி தானா வருதோ அது போல இன்னமும் நம்ம தேடி தானா வரும்னு. அப்போ நீங்க இந்த இதுல உபன்யாசத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த முத்துக்கள் போட வேண்டும், ஜாதகத்தை பார்த்து அதுக்கு ஒரு தீர்வு காண்றோம் அப்படின்னா, அப்ப நம்ம கர்மாவுக்கு தான் நம்ம அனுபவிக்க போறோம். அப்போ இந்த ஜாதகத்தை பார்த்து நம்ம இந்த ரிலீஃப், இந்த தற்காலிகமான தீர்வு தானா, அல்லது நான் என்னுடைய துன்பத்தை குறைக்கிறதுனால இன்னும் ஒரு வருடம் துன்பம் அனுபவிக்க போல இன்னும் பல வருடங்கள் துன்பத்தை அனுபவிக்க போறேனா? Are you asking if you're incurring karma by entertaining such measures? Incurring karma, or it's just that I don't want to suffer now, but okay, so I just wanted to understand if there's something wrong and I'm suffering and it's reflected in my astrological chart, that means it's due to my past karma. Now, by doing something to obviate that, what am I doing there? Because I am ordained to suffer regardless, is my understanding. So does this eliminate suffering in the long term, or is it something like putting it away kind of thing? Okay, you need to translate that, Vedna. Yes, please. So கேள்வி என்னன்னா, பிரபு கேட்கிறார், இப்ப நீங்க இந்த ஜாதகத்தை பார்த்து இந்த தீர்வு பண்றதுனால மேலும் பாவத்தை நான் சேர்க்கிறேன்னா, அப்ப மதம் சொல்றாங்க இல்ல அப்படி இல்ல, நான் நான் எப்படியும் என்னுடைய கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரி நான் அனுபவிச்சுதான் போறேன். அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த ஜாதகத்தை பார்த்து இந்த தீர்வு செய்யக்கூடியது மூலமாக நான் என்னுடைய துயரத்தை பின்னால தள்ளி போடுறேன்னா, அல்லது இன்னும் இப்ப துன்பப்படாம பின்னால இன்னொரு நாளைக்கு துன்பப்படுவேனா? Hare Krishna Prabhu. Yes. Are we ready? Yes, Prabhu. Sorry. Okay, so I'm going to answer very simply from chapter 3. Yajñarthat karmanonyatra lokoyam karma bandhana. It's a very simple principle about acting in this material world. If you're doing something for any purpose other than sacrifice for Lord Vishnu, then you become entangled in karma. So நான் ரொம்ப எளிமையா பதில் சொல்ல போறேன். 3ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் உங்களை பந்தப்படுத்தாது. மற்ற எல்லா செயல்களும் இந்த உலகத்துல உங்களை பந்தப்படுத்த. Of course, if you're doing the same thing, but for the purpose of sacrificing for Lord Vishnu, then it's not necessarily karma, but the point being that devotional service has to be very carefully guided by the Shruti, Smriti, Puranas, and the spiritual master, Guru, Sadhu, Shastra. So அதே செயலை நீங்க பகவான் விஷ்ணுடைய திருப்திக்காக செஞ்சீங்கன்னா அது கர்மா கிடையாது. ஆனா அத சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையிலும் குரு மற்றும்
ஆச்சாரியர்கள் அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் நீங்க செய்ய வேண்டும். So if you have the idea to, I want to say, assist your devotional service or facilitate your devotional service through astrology, that can be done. It may be beneficial, but you have to check with your spiritual master. That's why we have spiritual masters. So இன்னும் சொல்ல போனா உங்களுடைய பக்திக்கு ஏதுவாக இருக்க வேண்டும், அல்லது உங்களுடைய பக்தியில கூடிய இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீக்க வேண்டும், அல்லது பக்திக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஜாதகம்லாம் பார்த்து அதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது பண்ண முடியும். ஆனா அதுக்கு உங்க குருநாதரை நீங்க அணுக வேண்டும். அதுக்குதான் குருநாதர் இருக்கார். குருநாதர் நீங்க வந்து கேட்கணும் என்ன பண்ணணும்னு. But it is worth noting that Srila Prabhupada generally didn't really encourage astrology too much. ஆனா ஒரு விஷயம் பார்க்கணும், சில பிரபுபாதர் வந்து இந்த ஜாதகத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தவில்லை. Now that's one thing. Another aspect of your question is, as we were discussing earlier, well, it's the same principle that I always say. Likhitam abhilalate pransitam ka samartha. You know, the thing is that you're not really going to give yourself any break more than is due. By no matter what you decide to do, you're going to suffer or you're going to enjoy in exactly the same amount. So what is the point? ஒரு பக்கம் அதை சொல்லியாச்சு, குருநாதர் பார்க்கணும். இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு, உங்க தலையெழுத்து எல்லாரும் மாத்த முடியும். உங்க தலை எழுதியாச்சு, அப்போ உங்களுக்கு என்ன துன்பம் வரணுமோ அந்த துன்பம் வந்துதான் தீரும், என்ன இன்பம் வருதோ அது வந்துதான் தீரும், அதை யாராலும் மாத்த முடியாது. சோ அப்போ என்ன பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? So your question, what am I doing? I think the question is more, what should I do? நான் என்ன செய்யணும், இந்த கேள்வி வந்து நான் என்ன செய்யணும். So the point is that we have a responsibility only to do our own dharma, as Krishna says in chapter early in the Bhagavad Gita. What is that? Swadharmam? No. Egadikaraste ma phaleshu kadachana ityadi. Karmanyavadikaraste. Yes. So you know, this is the only thing that we're responsible for doing is our duty. நம்மளுடைய ஒரே கடமை, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் நாம் செய்ய வேண்டும். அது மட்டும் தான் நம்மளுடைய கடமை. So is it my duty to avoid obstacles if I can and maximize the facilitation of my endeavors if I can? Yes, it is. அப்போ என்னுடைய கடமையில வந்து என்னுடைய தடைகளை நீக்கி நான் வந்து மேலும் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நான் வந்து என்னுடைய வசதிகளை பெறணும்னா கண்டிப்பா அது உங்களுடைய கடமை தான். Ma phaleshu kadachana. But you can never think that I'm actually making a difference. You're not. ஆனா நீங்க வந்து அந்த பலத்துக்கு வந்து காரணம் நீங்க கிடையாது. அப்ப நான் வந்து மாத்துறேன், நான் தான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கிடையாது. Ma karma phala hetu bhu. You're not the one who's making a difference here. Neither are you the enjoyer. It's not for you. நீங்க வந்து இதை மாற்றவும் இல்லை, நீங்க வந்து அந்த பலனை அனுபவிக்கவும் இல்லை. And finally, mate sangos tu akarmini, and you cannot not do something. That's also passive aggression. நீங்க வந்து நான் வந்து கடமை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க வந்து கடமை செய்யணும் தவறவும் கூடாது. So we have only to do our duty, and then let Krishna take care of the results. நாம கடமை மட்டும் தான் செய்யணும், பலன் கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார். And if there's any confusion about duty, what do we do? What did Arjuna do? He said, கடமை பத்தி சந்தேகம் இருந்தா, குழப்பம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்றது? அர்ஜுன் என்ன பண்ணான்? When Arjuna was dharma samurha cheta, confused about his duty, he approached his spiritual master. We have to do the same. அர்ஜுன் என்ன பண்ணா, அவனுடைய தர்ம சமூட சேதா, எனக்கு என்ன தர்மம்னு தெரியல, குழப்பத்துல இருக்கேன், கிருஷ்ணா நீ தான் எனக்கு சொல்லணும். அப்போ அர்ஜுன் வந்து கேட்ட மாதிரி நாமும் நம்ம குருநாதர்கிட்ட கேட்கணும். If we approach a bona fide spiritual master and we're actually surrendered in the same way that Arjuna was surrendered, then there's no difference between our situation and Arjuna's situation at Kurukshetra, and the guidance that we receive will be also non-different. எப்படி அர்ஜுனன் வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல கிருஷ்ணன் சரணந்தானோ அதே போல நாமும் குருநாதர் சரணந்தோம்னா அதே
கிருஷ்ணனுக்கு வந்து எப்படி அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை சொன்னாரோ அதே மாதிரி நமக்கும் அந்த அறிவுரை வரும். இதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. Is that okay? Yes, Prabhuji. All right. Any other questions or comments? I did have one more. In Bhagavad Gita, Srila Prabhupada says, it's kind of very interesting statement that he makes, saying a person, as a result of being under the influence of the three modes of material nature, he suffers happiness and distress. It's kind of a very interesting statement, suffering happiness. It's almost like an oxymoron. I've been trying to kind of understand this in many different ways, and I was wondering if you could throw some light on it. I'm not sure what your question is. So basically, Srila Prabhupada's statement is a person under the modes of the three modes of material nature, he's suffering happiness and distress. Okay. It seems like, suffering happiness. How do we suffer happiness? Good question. So, 13வது அத்தியாயத்துல மாதிரி சொல்றாங்க, பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒரு ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துல அவனுடைய கர்மாவின் அடிப்படையில 3 குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு அவன் கஷ்டப்படுறான். அது வந்து மகிழ்ச்சியிலும் துயரத்திலும் கஷ்டப்படுறாங்க. அப்ப மகிழ்ச்சியில எப்படி கஷ்டப்பட முடியும்? அதான் கேள்வி. Yeah, actually the fact of the matter is, we've been discussing this all night, because our so-called happiness is contaminated with Rajaguna, Tamoguna, and even the Sattva Guna is also not entirely pure. It's all just suffering. If it's material life, you need to consider no further. It is suffering. So நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லா இதான் பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆனந்தமானது தமோ குணத்திலும் ரஜோ குணத்திலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய உணர்வானது இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தமும் முழுமையானது கிடையாது. சோ சத்துவகுணமும் கூட முழுமையாக தூய்மையானது கிடையாது. அதனால இந்த பௌதிக உலகம் 3 குணங்கள் வந்தாச்சுன்னா இந்த பௌதிக உலகம், இந்த பௌதிக உலகத்தினாலே நமக்கு கண்டிப்பாக துன்பம் தான், துயரம் தான். சோ இங்க வந்து மகிழ்ச்சிங்கிறது கிடையாது. It's very sad because people in this world don't realize that they're just marching off into the jaws of death in exactly the same way that Arjuna has typified in chapter 11 of Bhagavad Gita. ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மக்கள் உணர்வதில்லை, மக்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. எப்படி வந்து நாம எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நட போட்டுட்டு இருக்கோம். எதை பார்த்து நட போடுறோம்னா வீர நடை போடுறோம், மரணத்தை நோக்கி. எப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த விஸ்வரூபத்துல காமிக்கிறார். எல்லா வீரர்களும் கிருஷ்ணனுடைய வாய்ப்புள்ள மரணத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க. Two people will process the exact same event in different ways. ஒரே விஷயத்தை 2 நபர்கள் 2 விதமான கோணத்துல பார்க்கிறார்கள். A person who is very new to Krishna consciousness will see a crowd of people enjoying, and he'll become attracted to that because his consciousness is conditioned in that mode. So ஒரு குழுவா மக்கள் வந்து கீர்த்தனம் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதை பார்த்த உடனே அவர் வந்து புது பக்தர் பார்த்துட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னா அவர் வந்து கலந்துப்பார். A person is very steeped in Krishna consciousness as a result of having heard and chanted, as we've been describing tonight for so long. That person will see the same sight and he'll cry. So அதே விஷயத்தை பார்த்து ஒரு பக்தர் பல நாட்களாக ஜபம் செய்து அந்த ஆழ்ந்த அனுபவம் இருக்கனால அதே விஷயத்தை பார்த்து அவர் வந்து அழுவார். Everyone in that crowd is going to end up lying down in a hospital bed next to a beeping pole with a few hours left at one point. Sorry, Prabhuji, I missed it. Every one of those people is going to die alone in a hospital. So எல்லாருமே இங்க வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த உயிரை விட்டு தான் ஆகணும் ஏதாவது ஆஸ்பத்திரியில. If he doesn't get shot first. So அதுக்கு முன்னால அவனை யாராவது வந்து துப்பாக்கி சுடாம இருந்தா, or hit by a car, அல்லது ஒரு கார் வந்து அவனை அடிக்காம இருந்தா, or put down by a oriental virus of some sort, அல்லது ஏதாவது ஒரு கிருமி வந்து உங்களை தாக்காம இருந்தா, or any of the other things that can come at you with no warning.
அல்லது எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அவங்க வரலாம். This is the reality, and a devotee sees this. இதுதான் வந்து உண்மை. ஒரு பக்தர் இதை பார்க்கிறார். Everything else is just a facade. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கண்ணாமூச்சி வேலை. So we should not be fooled. நம்ம முட்டாளாக இருக்கக்கூடாது. Is that okay? Yes, Prabhuji. Thank you very much. All right. I think we need to end now. I'm tired. So thank you all very much. Thank you, Prabhuji, for even though your voice is please take care of your health, Prabhuji. Yes. Okay. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Dhanavad Prabhu. Hare Krishna. சொல்லுங்க பிரபு. வேதநாராயண பிரபு கேட்கலாம். சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மகாராஜிக்கு சமாதானம். அதாவது இந்த கிளாஸ் ரொம்ப, அதாவது 1964 1974 அப்படிங்கிற சொன்ன விஷயம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. நமக்கு எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, அந்த வாய்ப்பை நம்ம காலை விரயம் பண்றங்கிறத ரொம்ப மகாராஜ் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாப்ல. ரொம்ப அதாவது பிரபுபாதாவுடைய விஷயம் நம்ம உலகம் முழுவதுக்கும் கடவுள்கிட்ட கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு வழியை நமக்கு கொடுத்துருக்கு. அது பிரபுபாதா புக்கு மூலியமாக யாரு வேணாலும் அந்த பயனடையலாம் அப்படிங்கிறத, அந்த அதாவது எப்படி சொல்ல வரணும், அந்த 74க்கு முன்னாடி நிறைய குழப்பங்கள் தான் இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்குமான தீர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு பிரபுபாதா புக் மூலமா கிடைச்சிருக்குங்கிறது ரொம்ப அதிகாரப்பூர்வமான விஷயம். அதிகாரப்பூர்வமான விஷயம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. கிருஷ்ண பக்தன் மட்டும்தான் இங்க நிம்மதியா இருக்க முடியும், வேற யாரும் நிம்மதியா இருக்க முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தருக்கு இந்த உலகத்துல எந்த தேவையும் இல்லைங்கிறத ரொம்ப அருமையா இருந்த பிறப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மகாராஜுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Sitavati Prabhu, he says the way you said it 1964 and 1974, that was so nice. How much faith Srila Prabhupada had, and also you told about the books. Anybody can actually get advantage from these books, and only Krishna Bhakta is only peaceful, and all others are they are not peaceful. And so on this, thank you for sharing all these things. If you get a chance to talk to Shruta Kirti, ask him about his experience touring with Srila Prabhupada in 1975, I believe it was, particularly they went to Venezuela, they went to Atlanta and other places. Every single stop, Srila Prabhupada was experiencing and exhibiting transcendental ecstasy at witnessing the miracle of Chaitanya Mahaprabhu's mercy in front of his very eyes. A miracle that Srila Prabhupada himself had effected. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்ருதகீதி பிரபு நீங்க சந்திக்க நேர்ந்தால் அவர்கிட்ட கேளுங்க. 1975 ஸ்ருதகீதி பிரபு பிரபுபாதருடன் சென்ற நாட்கள். அவர் பல நாடுகளுக்கு சென்றார், வெனிசுவேலா, இன்னும் பல நாடுகளுக்கு. அந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் போகும்போது பல்வேறு இடங்களில் சைதன்ய மகாபிரபுடைய கருணை வெளிப்படுவதை ஸ்ரீல பிரபுபாதரே பார்த்து அவரே வந்து ஆச்சரியப்படுறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அந்த சைதன்ய மகாபிரபுடைய கருணை வெளிப்படுவதை பார்த்து அவரே வந்து சந்தோஷப்படுறார். அந்த விஷயங்களை நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. Srila Prabhupada broke down crying on numerous occasions in public, and tears were shooting from his eyes as if from a pitchkari. So பல்வேறு இடங்களில் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னை மறந்து அவர் வந்து அழுகிறார். அவர் அழும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வந்து பீச்சு அடிக்குது. அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து ஆன்மீக பரவசத்துல இருந்திருக்கிறார். And this happened city after city after city every time Srila Prabhupada saw the forms of Chaitanya Gaur Nitai, Nityananda Gaur. So
இது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நகரத்திலும் சில பிரபுபாதர் இந்த பக்தி விரசத்தை காட்டுறார். குறிப்பாக எங்கெல்லாம் கவர்னத்தை விக்கிரகங்களை பார்த்தாலும் அங்கெல்லாம். And yes, it's a fact that we have exactly the same facility to take advantage of Srila Prabhupada's association as Shruti Kirti did. And all we have to do is open up Srila Prabhupada's books, because he put everything into those books only for this purpose. They have that potency to awaken the same thing within us, if we allow them to. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சங்கத்தை எப்படி ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு நேர்களை பார்த்தாரோ அதே மாதிரி அதே விஷயத்தை நாமளும் அடைய முடியும். நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், சில பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களை திறந்து படிச்சா போதும். அதுக்காக தான் சில பிரபுபாதர் இவ்வளவு விஷயங்கள் இவ்வளவு புஸ்தகங்கள் எல்லாத்தையும் பிரபுபாதம் தன்னுடைய புஸ்தகத்துல கொடுத்துட்டார். நாம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் புஸ்தகத்தை திறக்கணும், படிக்கணும். I'll go so far as to say that we cannot really say that we have full gratitude unless we do this. So இன்னும் சொல்ல போனா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நம்ம புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு நன்றி கெட்டவர்கள் தான் நாம. ஏன்னா உண்மையாவே நமக்கு நன்றி இருந்ததுன்னா சில பிரபா புஸ்தகங்களை படிக்கணும். Despite working hard all day, every day, Srila Prabhupada also stayed up most of the night, every night, writing these books only for us. So அவர் நாள் முழுவதும் கடுமையாக உழைத்து எல்லாம் பண்ணாலும் அதன் பிறகு நேரம் ஒதுக்கி முழுமையாக புஸ்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார், அதெல்லாம் நமக்காக. Okay, so if you all kindly give me permission, I will take your leave now. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhu. Jai Srila Prabhupada ki jai.